Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television Ekeonga Kiamamogusi. Maragavo myo mwanche murigire wa Getembe TV na Ekeonga Kiamamogusi ritkonera Jumatatu chitariki 12 Ekeonga Chinsa 10 senchira yo wenge nchengatere ni Nyaboga Wilson Makori na yatoko bwatira na croissance meri manyeriro kava na into Ikomi area. Mwanche murigire Ekeonga Chinsa 10 togo cha kanengana yogo ichania abwa somo sacho yomo we miaka ya igatwa aserieta Lukasioki Kimayunga atoka imambiarero ga kwete aseri bwagari mo China ekenyoro kyabo mburi ewodi ya tabaka ebunge ya West Mogirango ase chinchera chibotutukana korende korengana no mochifu bwa enseme yo nigatebire nigekorekana buna nigo Lucas aiteretwe ase anga na moberoyo okareto na gotugutwa ase rirabwagerio Samalieta nko protos mugunde nicho mochifu area yinga area yakoro kubusina location na esa location ya se mo biroto ka ora se kwalega macha ya termente nige koro kubumbule sub location na boy gone file chini yakoro kukioro na nyora mainenga omonto mo biro yore ruchini mo manyete no mwana bye kenyoro gaiga na gaiga se kwarere no yomo babarweto buli mase machine kwarebekire so ninto twastokire koromo biro yore gaiga roche lakini enchera okorerekana talingani gachitaka wororo ningenge ngachita gaitirwa segete akarentwa
Yetanguru kwana kwa Ambros. Igai se kenyore kemenya tene kia kiurori bombuli. Edwabo kama mbibia. Twaenda jigasi cheito. Twikansa tatu gatwe bujikulu. Twabo lingie gikia beire bata tebi mwanto tokire bo China. Andake gatwe wanda tana ya nduka. Twaminyoka goja buna twacha twamanyora macha ya ini. Yetankuru kwa mugwasio gake. Omo menyindo gaiga kiurori bombule. Amaina na bero gukumio konene gatwa beto gusirie kagorikerege na mono gwetira mangana yaiga muna umugaka isamo kakwana yoboso inyumba yani gose gutwara bakungu babanyene etabie yi abasaye baraba yetwarira so bonge eyiye kogarame bia somo nyena kali akagechigwa osoko kagera muno umugaka urisamo kakwana enerinya buto ugo kagera na kugo kagera na andu Mwanche omorigerera no mworokia oyomo bwe University ya Nairobi aserieta Ekeonga nere nigo asombetwe na mache asoro chirwagucha asekera Nyakwana litukure igoro karacheto gwaka chibichano musani oye ase ensemeyo korende gwikira boniga omukia bwo kumorigia turaene kia matunde ande onse asebono ya mate yaye yaboririe eserekari ye kaunti ya Kisii kobakonya eri konyora omubere wo musaoyo Seito wego Nyakwana ikera asa abantu bagoja bacha kwa kontimbu kero kende kwanyara nga bakwere iroro batamanyiti ontimbu njena yamo basa abantu baba ba maete go swim na go dive totigande twatemire sana aso mungwando yiri tuna maje elinda tamakonya egera na tolikaba no mubere bwoka lakini yabeire gasie ngwe kiara ntubwati je auction ntubwati akogera etwene tawende toikensa aria asa maja muyede kote matule dora bantang Ikomi tawende teko akikisa tarare ngatwa twarika biro mobere na ende ngatwa twa samona ase county ito ya Kisii ekiagera instant ya taibone ya ro litangani yara beire mara kwa mara ge kabagaiga igatwara sabe county ya ito ijiche etokonye etogitera saye saroundiga egera nariara abesibwe bantu bakunyara ikekere kan namba ibere etwara sabe mwabano ito insende gara yabete gaite mangana ne getase county otokonye ototomero na bantu ba rescue team agara baiche batubwatese tonge koriyo mubiro iro cyangwa tabana tokona korigiga boni gatorekera Nyakwana tokori Ekeonga wariga togenda teko muriyo kubetega kugororocha lakini ntora fauro soko mera kwaya kunene togenda teko muriyo takosoma university ya igaro mwako gatatu lakini egajite nation na bana mwana denge chirani yaro ochakaragaroche bari kurusi bicha erina ryaro beta ku Mwanche omoriga togoskabosio nigo bono omokonyi bw'omuraiwensi ya Kenya omoske professor Abraham Kithure Kindiki atebire nigo serikali enene irachi kobwatirana n'eki serikali chechi county erikwana kyabuna omurobire osha ngoikiranore asebono atebire nigo inamba enene yaba Kenya yagendereirie kwerikia ase omurobire oyo Kithure niga yakwana yaiga ase geikaro n'abagavana nabo igo ababwatani kuri ase sector ya bochenu ase omochioyo Caherine county area Nairobi. In terms of reporting progress, it is important for us to report to the country that the registration seems to be picking up well, 19.5 million, fairly okay, comparing that only 9 million Kenyans were registered before under NHIF. We still have issues, as was communicated by the chair of the COG on health, that in some of the data we migrated from NHIF is incomplete because only the principal beneficiaries are part of that system. And we need again in the next week or so to bring in the dependents, the other beneficiaries, the dependents of the principal beneficiaries, and we have to crack our heads and find out how we go about that. I want to urge the two levels of government to continue working together. None of us can implement this alone. And I want to emphasize what has been said by other speakers, that we are not adversaries, we are partners. And we do appreciate that much of health is devolved. But we also do appreciate that the national government must back.
Mwanje murigerera chinga kiechecho nigo muwaziri wa wachenu umusubati Debra Parasa nere airera egatie chibesa chiria umurobiri osha oganetie erio goikerana. On Wednesday we'll be meeting the US acting ambassador, and we are also developing an impact assessment of which we will be sharing with the various development matters and diplomatic for interventions. We also need to allocate 24.9 billion for commodities previously funded by USG, and disburse 2 billion allocated and allocate additional 2.5 for vaccines to avert funding freeze by Gavi. One of the high causes of maternal mortality is hemorrhage, postpartum hemorrhage, and so we need to address blood transfusion concerns. Immunization and vaccines, 11.6 billion is required. Gavi and USG support, again, is at risk, and the recommendation will need disbursement of 2 billion immediately and allocate 2.5 billion for Gavi compliance. Family planning require 2.7 B. USG was 598, GOK 508 with the 1.7 form funding gap. And counties to set aside funds to aid transition from the donor-funded programs. Mwanche moriga togoskabosio nigo bono muwaziri wechigosori omoske Salimuvura nera tebre nigo eserekari ebegetomuro emerobero eriyo gochikwana kyabuna abaraibo babasaye ngochigo korabareru obochori korwa kwa chakira ebinyoro mpaka ase eserekari enene asa tebre bono nigo eserekari boigo erachi kwagacha ebiti chinsemo imensity ya Kenya bunenchera yemo yogokinia na gosegeta chitaranta ase abasaye. Tunapanga hivi karibuni tuweze kuwa na uchaguzi wa ile National Youth Council ambayo utaanza katika vijiji mpaka katika kitaifa, na nimeona kwamba kuna vijana wamekuwa na dukuduku. Nataka tu kuhakikishia kwamba tayari tumekubali na tumeamua uchaguzi huo ufanywe. Kwa hivyo ni mambo tu ya kiofisi ambayo tunaendelea nayo ili kuweza kuwa na rasilimali ambazo zinaweza kufadhili uchaguzi huo wa vijana. Tunaweza kujenga viwanja 37 na hapa Rabai pia tutaongezea vikuwe 38 ili kuwa na talent centers katika Jamhuri ya Kenya. Tayari tumeanza kuweka zabuni, yani tendering, kuna vingine tumemaliza na hivi karibuni tutaanza msururu wa kupeana contractor ili waweze kuhakikisha viwanja zetu katika Kenya vimeweza kuwafaidi vijana. Mwaziri omwanene minsi ya Kenya omuske Musalia Mudavadi nigo amotogire omuske Raila asogotwara obaremu neba obugwa ase chikura chiricho korigia obunyakerogo ase kiombekeri kia AUC. We did not get it, but I can tell you the resilience, the tenacity that we have seen. Even after the event, the Honorable Raila coming out and saying he wants to make a statement. For a moment, we were trying to figure out how to make it in the hall, but in the hall, President Ruto made it on his behalf to concede defeat and speak to the democratic process. Raila came out of the hall and he spoke to the media. And one thing came out clearly, that if there's a country, if there's a leadership, if there are people who want to anchor democracy, these two gentlemen have displayed it to the African continent. It is a gesture that has been rare because we all know what is happening in the continent, but they came out to say, let us use this platform at the AU to show that
Mwanchi omurigereria togotigokorera nigo ebunge ye county ya Lamu yamwetire omowaziri w'obochenu ime ye county eyo omoske Daktari Mbaraki buna omokonyi bw'omugavana ase e county eyo magega ya Mbaraki gochorwa n'omugavana bwe county eyo omoske Aisa Timami. Mbaraki nigo arache koira ribagari eyo kabeire omokonyi bw'omugavana omoske Rafael Munyo oyosiretie ombogima bwaye omotienyi ose mwaka oyeta. Sisi kama bunge leo nina furaha kubwa kama majority leader wa hili bunge leo kuwa tumeweza kumpitisha Dr. Mbarak Bahjaj kama naibu wa gavana ambaye alikuwa appointed na mstahiki governor kama naibu wa gavana wake, na leo kama bunge limeweza kumuidhinisha ama kumapprove. Wali wa koshiba huonekana sahanini, na mimi nilishuhudia. Dr. Mbarak alifanya kazi kubwa sana na tunamshukuru, na Mwenyezi Mungu amzidishie na aendelee kufanya kazi vizuri. Tuone dhamira yake nyingine itakuwa ni nini, na tuko tayari kusimama na yeye. Ndio leo tukaona kwamba huyu anastahiki kuweza kumpatia deputy governor aweze kushirikiana na governor na kuendelea na huduma kwa wananchi wa Lamu. Kwa hivyo kufikia hapa sasa sisi tayari mimi kama speaker nishamwambia clerk I'm notify governor kwa kuwa candidate wake ama nomination yake imepitishwa. Sasa kazi iliyobakia ni upande wake. Nianze kwa kumshukuru sana kiongozi wetu mstahiki governor Aisa Timami kwa fursa hii, kwa kuniona kwamba mimi nafaa, juu ya kwamba Lamu imebarikiwa na wengi ambao wana qualification za kuweza kufanya kazi kama hiyo. Lakini ni mimi nashukuru, na ni kwamba yale maono ya mstahiki governor mimi niliweza kuyaelewa na kuya internalize namna ya kusema, na kuweza kuanzia siku ya kwanza nikiwa waziri wa afya kuweza kujaribu kufanya mambo. Mwanchi omurigereria yomona yanda mange no chiko yanyora aso bwekiranu Chinsa ibere na Chinsa inyeche botuko bwarero twakuganeirie burigire borobya ase miroberio igochigosoa ase embyo Caherine Nyaboga Wilson Makori nera twara kubwaterana nera korasiense Mary yebimanyererio. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati ndonsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokolemirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design mbabwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukeyega ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
yeah,